Give me a moment. Recording in Can you all see this? Yes, we can see. Hello. Yeah, we can see you. Can you see this? Yes, we can see you. We can see Okay. the slides. Hands free. Hello. We can hear you and we can Yeah. very clearly see you. Right. Okay, then let's start. Today, management of bed sores and prevention of bed sores. Those are the two lectures from 9 to 10. Uh, I will be covering both lectures from this single presentation. So this is basically the wound care. The treatment of bed sores is the same as any other wound. Most of the principles apply here. So this is the outline. This is what we are going to do. Uh, first is first we are going to see what is a bed sore and how and where it occurs. Secondly, and how to stage it, and depending on the staging, how are we going to treat it, and lastly, how to prevent. So now you all must have seen this in your career. So this is what we are trying to treat and prevent. This is a dire situation. You can imagine how what kind of agony the patient is in. So then what is the definition? What is a pressure ulcer? So it's a bed sore or a pressure ulcer is a discontinuation of the skin due to pressure-induced ischemic injury. That is, yeah, that's what the book says. But there are other things that that actually come into play, like friction. Friction කියලා කියන්නේ හීරීමක් හැමට හැම ඇතිල්ලිලා හීරෙන්න පුළුවන් කකුල් දෙක එකට තද වෙලා තියෙන කෙනෙක් ගෙන හැමට හැම ඇතිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් හසල වෙන්න පුළුවන් හීරීමක්. friction. ඊළඟට shear stress. shear stress කියන්නේ ඉරෙන stress එකක්. දැන් patient ඇඳෙන් ඇදලා ගන්නකොට හැම තද වෙලා එක තැනකට අනිත් පැත්තෙන් ඇදෙනවා ඇදලා ඉරෙනවා. ඒ වගේ මේ නොඑක් movements වලදී ඒක වෙන්න පුළුවන්. shear stresses. ඒ තුවාලේ එන විදිහ. එතකොට moisture වැඩි වෙන එක. ඔය ටික පස්සෙත් එනවා මේ presentation වලදී. දැන් මල පහ පිටවීම වැඩි නම් වැඩි නෙමෙයි මල පහ පිටවීම දැනෙන්නේ නැත්තම් එතකොට මුත්‍රා පිටවීම දැනෙන්නේ නැත්තම් involuntary urinary incontinence and fecal incontinence. So
So you don't know how to keep the area dry. We don't know when it's going to pass. So that situation, maceration and osmotic damages and all that, that can also give rise to and sort of you see some sort of an allergic picture sometimes with maceration. So skin tend to break down. So all those four, ischemic injury and friction, shear stresses, and moisture. All those four contributes to forming a bed sore. So, as a question, what is this a pressure sore? You can unmute and answer. This is a pressure sore. Yes. Yeah, correct. So, I think you were there in yesterday's session, no? When I did in about 10 minutes about pressure ulcers. Actually, I'm not there, sir, because while that in that lecture, yeah, because you are conducting I single. see. Okay, you didn't listen to it. Yes, I yes. could have done the same lecture here, so I Yeah, was yeah. in a hurry. I had to make some other slides because I thought I'll be repeating the whole thing again. But, Okay, sir. Okay. right, so this is again. This is also a pressure ulcer. All those now. This is the friction and shear is the problem here, rather than moisture or ischemic injury. So there is a pressure ulcer. Doesn't heal because of extra pressure on the skin. So, and it came to be because of shear and friction due to the body weight. So how does it occur? I mean, we have partially answered this question. This is how the ischemic injury. You can imagine how shear and friction contributes to this thing, and the non-healing the chronicity, non-healing occurs due to the ischemia of that pressure point. So here's how the ischemia happens. When in a bony, when there are bony prominences. Now in our patients, the palliative patients especially, they are nutritionally deficient. They don't have this cushioning layer of fat. ඇගේ සාමාන්‍ය පැට්ලේ එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැම ටිකක් ඝන වෙන්න ඕනේ. ඒ තියෙන ටෙන්ෂන් එක, ඒ තියෙන කියන්නේ හැමේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය තියෙන්න ඕනේ. මේ මිනිස්සෙක් වාඩිලා ඉන්නකොට, නිදාගෙන ඉන්නකොට, එකම විදිහට ඉන්නකොට අවශ්‍ය ඒ මේ කුෂනින් එෆෙක්ට් එක දෙන්න. අපේ පේෂන්ලා හරියට කණ්ඩ බොණ්ඩ නැහැ, දීර්ඝ කාලීන දරුණු ලෙඩ වලින් පෙළෙන අය, ඒගොල්ලන්ගේ ෆැට් ලේයර් එක නැහැ, හැම දුර්වලයි, මස් මාංශ පේශීන් නැහැ. The muscles are also atrophied, no? So the weight of the body is transmitted through these bony prominences. You can say බලන්න පිටිපස්සේ අල්ල බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අහු වෙනවා බෝඩි ප්‍රොමිනන්ස්. එතකොට එතන ඇටේ හැමයි විතරයි වගේ තමයි තියෙන්නේ මේ අපේ පේෂන්ට් ලා. ඒ එතනින් ඇඟේ මුළු බරම සම්ප්‍රේෂණය කරනවා අනිත් සර්ෆස් එකට. ඒ කියන්නේ ඇඳට. ඒතර ඇඳෙන් ඊට සමාන හා ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවක් නිව්ටන්ස් ලෝ අනුව සමාන ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවක් ඇති කරනවා. ඔය දෙකට තෙරපිලා චප්ප වෙනවා මේ blood vessels. So the blood vessels get crushed from both sides, from the bone through body, transmitting the body weight, and simulant
the reactionary force from the bed towards the bony prominence. The blood vessels get crushed and they get clotted. Maybe they can if there's a shear force, they can get destroyed also. If it's more than the patient is more immobile in the same position for more than 2 hours, that is enough to give rise to necrosis. So that's how this pressure ulcers occur. මේකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද? මම දැන් කියපු ටිකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? පැහැදිලිද මම කියපු දේ? පැහැදිලිද sir? Clearද? Clear, sir. Yes, sir, clear. Right. Okay. දැන් මෙතනත් මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ කියලා තියෙන්නේත් ඒකම තමයි. risk factors ටික අපි දැන් ඊළඟට කතා කරමු risk factors මොනවද කියලා. risk factors තියෙන කෙනෙක්ගේ එතකොට normal capillary pressure එකට වඩා අර ඇඟේ බරෙන් සහ ඒකට සමාන ප්‍රතිවිරුද්ධ බලය ඇති වෙන ඇඳෙන් ඇති කරන බලය වැඩි වුණාම capillary occlude වෙනවා. It was occlusion and tearing of small blood vessels, reduced tissue perfusion, and ischemic necrosis. You get the breakdown of skin, which we call a pressure sore or a bed sore. Causes, direct causes mama kiwwa, pressure, shear, friction, and of course moisture. Immobility, loss of sensation, ඒ දෙක ඇත්තටම risk factors වලට ගත්ත හැකි. The indirect causes again mobility problems එනවා. මේ ටික තමයි risk factors. Immobility, poor nutrition, health conditions, heart failure, renal failure, giving rise to edema, and COPD people have very fragile skin and all that. Edema again, aging skin like dermatoporosis. Again, හැම දිරලා වගේ තියෙන එක. තුනි හැම වයසට හොඳ වෙන්නෙත් නෑ, කැඩෙනවා ලේසියට, හරි තුනි. Incontinence, mental health conditions. ඒ කියන්නේ මේ movement එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ. එක කසන්න ගත්තම කසනවා දිගට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. කෑම ගන්න හරියට ඒ ඔක්කොම mental health problems වලත් තියෙනවා මේවා. ඒක risk factor එකක් වෙනවා. එකම විදියට ඉන්න පුළුවන්. ඒක කොහෙද මේක එන්නේ? Where do they occur? In bony prominences. Most of us look at the buttocks and hip. Are we usually thinking about back of the head, shoulder, elbow, heel? You might look. So in the calf, thigh, ear, knees. So depending on how the patient is lying, there are several pressure points. These are the points that we should look for. Remember, this is very important. The pressure points change when the light changes. So this will come back in to this in the prevention as well. So these are the points where it occurs. So staging, this is also very important. Yes.
stage 1, you don't get a break in the skin. Just get a redness. නිකන් රතු ගතියක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක බ්ලාන්ච් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඇඟිල්ලෙන් තද කරපුවාම රතු ගතිය යන්නේ නැහැ. සුදු වෙන්නේ නැහැ. ඒක රතු දිගටම රතු තමයි. When it is dead. ස්කින් එක කැඩිලා නැහැ, තුවාලයක් නැහැ. Stage 2 හැම කැඩිලා. තුවාලයක් තියෙනවා. හැබැයි ෆැට් ලේ එකට වෙනකන් ගිහිල්ලා නැහැ. ටිකක් සුපර්ෆිෂල් තුවාල. Stage 3 ෆැට් ලේ එක එක්ස්පෝස් වෙනවා. Stage 4 කියන්නේ එතනොත් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා muscles bone අනිත් structures expose වෙනවා. මේක පැහැදිලිද? Stage 1 හැම කැඩිලා නැහැ. Stage 2 superficial. Stage 3 fat layer එකට යනවා කියලා ටිකක් ජඹුරයි. Stage 4 very clear muscles bone structures. පැහැදිලිද? Can you explain in English, sir? Yeah. Stage 1, you don't get a wound. You just see an area with redness. That's all. That redness, when you apply some pressure with your thumb, it doesn't go away. If it's an inflammation, it will go away and you will rise to a whitish patch. That won't happen now. This is non-blanching erythema because it's dead. The blood stays there because all the capillaries are blocked, destroyed, and clogged. That is stage 1. Stage 2 is their skin breakdown, superficial. Stage 3, the deep wound doesn't go into muscle or bones. Just it's at the level of the fat tissue. The fat in the hypodermis, the fat layer. So, stage 4, you can see the muscles, bones, and other structures. Is that clear? Yes. So this, remember this. Stage 2, partial thickness, epidermis and dermis. Stage 3 is full thickness, extended to the dermis into subcutaneous, so that is fat. You can see some fat. Stage 4, deep tissue. Bones, tendons. And there are two other stage. These are not, you don't call these stages. There are two other entities. You get a purple maroon localized area, just intact skin. It's a blister. And you know there's a lot of things, there are a lot of things happening inside. So that's suspected deep tissue injury. If you get a maroon color thing, sort of blood to straw colored blister, that's suspected deep tissue injury. Okay, that's not a stage. And there are unstageable ones. There's a full thickness skin loss. There's a the ulcer is covered by a yellow or gray thick dead skin, a scar sort of a thing. කියන්නේ කළු පාට ස්කැබ් එකක් හැදිලා දැකලා ඇති. ඒවා unstageable. බ්ලිස්ටර් එකක් ආවොත් ඒක suspected deep tissue injury. Right. මේකේ ස්ටේජ් එක මොකද්ද? මේක මේ ට්‍රීට් කරලා ස්ටේජ් 4 එකක් ට්‍රීට් කරලා දැන් ওই මට්ටමට
ඒක හොඳ වෙච්ච තුවාලයක් දැන් කාලෙට ඉස්සෙල්ලා ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේකේ ස්ටේජ් එක මොකද්ද? Can you stage this? Stage 2, sir. At what level is this one now? Almost healing. I mean, this is an example. We don't actually de-stage. That should not be done. This was a stage 4, and now it's healing. De-staging should not be done. This is still a stage 4 ulcer. But for example, this is equivalent to stage 2. One point that I mean, if it's a stage 4 ulcer to begin with, it's a stage 4 ulcer, and we are treating. Is it confusing? Can you stage this one? Stage 4, sir. Stage 4, yes. You can see the gluteal muscles. And forget about the lower part. What about the upper part? What's the stage there? Upper part is stage 1, sir. No, that's healing. So yeah, what I'm saying is, say Stage 2. the wound area. That's probably stage 2 and probably 3 somewhere. Still, this is the lower part is stage 4. So this is a stage 4 ulcer. So treatment depends on the stage. Always you should stop further damage and you should give good wound care. There are no alternatives to that. So how do you do it? You get a patient with a pressure sore, bed sore. If it's a grade 1 or a grade 2, you have to optimize your risk factors. If the patient is undernourished, you should check about the proteins, HB, and the hydration, any other minor deficiencies and all. That was discussed in the other lectures, I guess. So I think we did, no? So in wound biology and all. So everything has to be corrected. Grade 1, optimization, relieving pressure. You get the patient down to a air mattress, and if necessary, 2-hourly turning, and if necessary, any other measures like pillows and all that. Relieve the pressure from that area and prevent applying more pressure on other areas that are prone. ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නපු පික්චර් එක මතක් කරගන්න අපි හැරෙව්වහම තව සෙට් එකක් තියෙනවා ප්‍රෙෂරයිස් වෙන. ඒව ඔක්කොම ප්‍රිවෙන්ට් කරන්න ඕනේ. අපි එන එක නවත්තන්න ඕනේ. අනිත් එක හොඳට මොයිස්චරයිස් කරන්න ඕනේ ස්කින් එක. ඒකෙන් වැළකෙනවා. අනිත් තැන් වළක්වන්න ඕනේ. අපේ තියෙන තැනින් අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් ස්ටේජ් 1 එකක් නම් හොඳට මොයිස්චරයිසිං ක්‍රීම් එකක් හරි වැස්ලින් හරි ගාලා ගෝස් එකකින් වහලා තියලා ඕෆ්ලෝඩ් කරාම ඇති. ඒක ටික දවසකින් ස්කැබ් එකක් වගේ ඇදිලා ගැලවිලා ගිහලා යටින් හොඳ වෙනවා. Clearද? පැහැදිලිද ඒක? Stage 2
stage 2 වලට අපි dressing එකක් දාන්න ඕනේ. stage 2 වලට මේ වගේ තුවාල ඕන එකකට අපි provide කරන්න තියෙන්නේ moisture. stage 3 4 ඒවා debride කරන්න වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට අපිට එන අවස්ථාව වෙනකොට. ඒවා necrotic tissue ගොඩක් තියෙනවා. debride කරන්නේ කොහොමද ඊළඟට? How do we debride? It is sharp scalpel debridement or autolytic enzymatic or any other sort of a debridement. The patient can undergo surgery, even some local anesthesia and do it. You should refer to a surgical unit. Surgery seen by a doctor. Autolytic debridement can be done. I mean, it should be considered only in patients who cannot undergo the scalpel. Operate කරන්න පුළුවන් patient ලා operate කරනවා. එතකොට fast recovery. නැත්නම් autolytic debridement කර ඉන්නේ නෑ මේ හොඳට සාමාන්‍යයෙන් surgery එකක් කරේ යන්න පුළුවන් patient ලා. බැරිම අයගේ හොඳටම debilitated කොහෙවත් ගෙනියන්න බෑ. ડોක්ටර් කෙනෙක් හොයාගන්නත් නැත්තම්. autolytic debridement enzymatic ඒවා කරන්න පුළුවන්. autolytic debridement වලට දාන්න මේවා මොනවාද saline dressings දැම්මත් ඇති. enzymatic debridement කියන්නේ පැපේන් වගේ ඒවා දාන්න පුළුවන්. maggots දාන්න පුළුවන්. ඒක නම් ගොඩක් කට්ටිය කැමති නැහැ. mechanical debridement කියන්නේ මේ saline දාලා වේලෙන් ඇරලා ගලවනකොට ගැලවිලා යනවා. Then you can surgically debride. There's a chance of reconstructing as well. Then you have that actually has to go to a surgical unit, and then the plastic surgeon also gets involved. You can reconstruct. Probably a flap, pre-flap, or usually what you get is a pedicle flap. So that can be done. So take එතනින් ඉවර වෙනවා ෆ්ලැප් එකක් කරලා ඉවර කරමු. එහෙම නැත්නම් අපි මේ autolytic enzymatic ඒ වගේ debridement කර හිටියොත් එහෙම ගොඩක්ම debilitated patient ගේ ඊළඟට බලන්න ඕනේ is the wound improving. Improving නම් තව ටිකක් optimize කරලා risk factors අඩු කරලා ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්තම් again repair. Improve වෙන්නේ නැත්තම් repair. We have discussed the time concept. Tissue management, inflammation, moisture, epithelial edge advancement, all that. So all those principles also apply here. Wound bed preparation, time concept applies here. ඒක මතකයිද දැන්? time concept එක මතකද? උත්තර නැහැ. ඔව් සර්. Okay. So මේ ඔක්කොම එනවා එතෙන්ට. patient as a whole තමයි address කරන්න ඕනේ. comorbid factors manage කරන්න ඕනේ. wound එක හරියට diagnose කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි time concept එක apply වෙන්නේ. මේ wounds වලට මහා විශාල ගණන් වල dressing ඒවා දාලා වැඩක් නැහැ. මේවා ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ contaminate වෙන තැන්වල. මේවට ඕනේ moisture, that's all.
මොයිස්චර් තියාගන්න පුළුවන් ලාභම ලේසිම ඩ්‍රෙසින් එක. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට patient ඩයරියා වගේ තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ලූස් මොෂන්ස් නම් තියෙන්නේ. නිතරම කන්ටැමිනේට් වෙනවා නම් ඒකට ඔය මේ ගොඩක් ගණන් ඩ්‍රෙසින් දාලා කිසිම තේරුමක් නැහැ. ග්ලුටියල් ඒරියා එකේ තියෙන තුවාලයකට මෙට්‍රෝජෙල් ටිකක් වගේ දැම්මම නම් ඇති. එහෙම නැත්නම් සේලයින් ඩ්‍රෙස්. ඇන්ටිබයොටික් අවශ්‍යද? සිස්ටමික් සෙප්සිස් එකක් නැත්තම්, ලෝකල් සෙප්සිස් එකක් නැත්තම් ඇන්ටිබයොටික්ස් වලින් ඇති වැඩක් නැහැ. ඩ්‍රෙසින්ස් කතා කරොත් මේවායේදී අපිට ගොඩක් කන්ටැමිනේට් වෙන්නේ නැති තැන්වල තියෙනවා නම් අපිට දාලා අමතක කරලා දාන්න පුළුවන් මේ හයිඩ්‍රොකොලොයිඩ් වගේ ඩ්‍රෙසින්. හයිඩ්‍රොජෙල් ඩ්‍රෙසින් එකක්, හයිඩ්‍රොකොලොයිඩ් ඩ්‍රෙසින් එකක් දාලා දවස් 4-5ක් තියන්න පුළුවන්. බැක්ටීරියා ඉන්ෆෙක්ෂන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් විතරක් ඇන්ටිබැක්ටීරියල් ඩ්‍රෙසින් එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් ලෝකල් ඇන්ටිසෙප්ටික්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නිතර කන්ටැමිනේට් වෙන තැන් වලට නම් ලාභම ජෙල් එකක් නැත්නම් සේලයින් ඩ්‍රෙසින්ස් පාවිච්චි කරන එක තමයි හොඳ. මේවා ඩිබ්‍රයිට් කරගන්නවම කතා කරා ඉස්සෙල්ලා. මෙකැනිකල් ඩිබ්‍රයිට්මන්ට් එක කරන්න පුළුවන් වේලෙන් ඇරලා සේලයින් දාලා වේලෙන් ඇරලා ගෝස් එක ගන්නකොට ගැලවිලා යනවා. ඕටෝමැටික් ඩිබ්‍රයිට්මන්ට් එකට වතුර ගතිය තියාගන්න ඕනෙම එකකින් ඕටෝමැටික් ඩිබ්‍රයිට්මන්ට් එක ෆැසිලිටේට් වෙනවා. එන්සයිමැටික් ඩිබ්‍රයිට්මන්ට් පැපින් කොලජනේස් මේවා නම් පැපින් තියෙනවා මේ ගන්න ගණන්. මෙඩිකල් හනි තියෙනවා නම් දාන්න පුළුවන් ගණන්. වතුර ගතිය මේන්ටේන් කරනවා ටික ටික ගැලවිලා එනවා. ඩ්‍රෙසින් සිලෙක්ෂන් මම ඉස්සෙල්ලත් එව්වා මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක අමතක වෙලාවට ඒක බලන්න. ඊළඟට wound prevention. wound prevent කරන්න අපි දැනගන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ patient ගේ තියෙන risk factors මොනවද කියලා. risk factors ටික identify කරන විතරක්මදි risk factors අපි assess කරගන්න ඕනේ. ඒක අපි කොච්චර risk level එකකද ඉන්නේ කියලා අපි categorize කරගන්න ඕනේ මේගොල්ලන්. ඒකට risk factor list එකක් කලිනුත් කතා කරා. You have these risk factors, nutritional status එක අඩු නම්, hydration අඩු නම්, immobility, extremes of age කියනවා වයස. දැනෙන්නේ නැතිකම නම් වෙලා තියෙනවනම් palliative patient ලා අපේ patient ලා කොහොමද chronic acute terminal illnesses terminal illness එක තියෙන එක acute situation එකක් આવොත් ඒ වෙලාවේ තමයි ගිහිල්ලා මේ hospital admit කරපුවාම move කරනකොට එතකොට තමයි මේ bed sore එක හැදෙන්නේ. Physical mental activity mobility incontinence. Other diseases එතකොට මේ risk factors ටික අපිට දාන්න පුළුවන් various scales තියෙනවා. මේකට ගොඩාක් elaborate දැන් මේ Norton scale එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේක ලේසි. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් print out එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ patient ලගේ BHT එකේ දාගන්න පුළුවන්. දවස් 3කට සැරයක්වත් අඩුම ගානේ Norton scale එකේ patient එක assess කරලා බලන්න. එතකොට low risk, medium risk, high risk, very high risk කියලා identify කරන්න පුළුවන්.
මේක ගොඩක් ලේසි. මේක physical condition, activity, mobility, incontinence ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට වඩා elaborate එකක් තියෙනවා. Waterloo scale කියලා. මම හිතන්නේ මේක අපිට BST එකේ මේන්ටේන් කරගෙන බෙඩ් සයිඩ් එකේ කරන්න ලේසි එක මේක. නෝර්ටන් ස්කේල් එක කරා නම් ඇති. අපි මේ වළක්වන්න ප්‍රිවෙන්ට් කරන්න ඕනේ දේවල් හතරක් තියෙනවා. look and look again. පළවෙනි look එක තමයි Then look again. risk factors මොනවද තියෙන්නේ? නෝර්ටන් ස්කේල් එක පාවිච්චි කරලා එතෙන්දි මොන ලෙවල් එකකද risk එක තියෙන්නේ ඉන්නේ කියලා. Look, පළවෙනි look එක. risk factors මොනවද? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න උත්සාහ කරනවද? right. so දෙවැනි look එක තමයි අපි බලන්න ඕනේ. patient ගේ දැන් තියෙන condition එක. එතකොට patient ගේ අපේ patient ඉන්න විදිහ, එයාගේ දැන් එයා move කරන විදිහවල් ඒ ඔක්කොම බලලා එතෙන්දී මෙයාට වෙන්න පුළුවන් damage වෙන්න පුළුවන් තැන් මොනවද කියලා identify කරන්න. ඒක තමයි දෙවැනි look එක. එතකොට තුන්වෙනි look එක තමයි අපි මොනවද මෙයාගේ improve කරන්න යන්නේ කියලා බලන්න. අපිට මොනවද මෙතන කරන්න පුළුවන් කියලා බලන්නේ. prevent කරන්න. look again කියලා කියන්නේ ඒ අපි identify කරපු දේවල් ටික correct කරන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒක ඕගොල්ලෝ මේ setup එක හැම වෙලේම හිතේ තියාගන්න. අඩුම ගානේ patient ගේ nutrition status එක HB hydration specially අනිත් එක patient හැම වැඩිපුර ඉන්න විදිහ එයාව move කරන විදිහ ඒවා බලලා අර nutrition status hydration ඒවා improve කරන්න පුළුවන් ටික විදිහ බලලා. ඒ කියන්නේ එයා patient ගේ setup එකේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික බලන්න. එයා tube feeding නම් ඉන්නේ. ඒතර tube එකෙන් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. පෙග් එක ගන්න තියෙන්නේ පෙග් එකෙන් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා 150ක් විතර සාමාන්‍යයෙන්. ඒ frequencies වැඩි කරනවද? අපි වතුර ප්‍රමාණය වැඩි කරනවද? වතුර ප්‍රමාණය වැඩි කරගත්තට පස්සේ බඩ පිරුණාම කොහොමද අපි energy and proteins දෙන්නේ? මොන වගේ feeds දෙන්නේ? ඒවා තමයි අපි look again එකේදීත් කතා කරන්නේ. ඊළඟට මේ අපේ patient ගේ ලයි එකත් එක්ක මොන තැනද වැඩිපුර එන්නේ කියලා. ඒ තැන් වලට අපි මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ කියපු එක clearද? Best way is to have the Norton scale and some sort of a chart for daily checking. In the BH. දැන් කොහොම ඉන්නකොට විතරද එන්නේ? තුවාල? නෑ patient අපි move කරනකොටත් එනවා. shear stresses, friction ඒවා ඉන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපි patient move කරනකොට වැඩි ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. දැන් x-ray එකකට අරන් ගිහලා වෙලා පැය දෙක තුනක් තියන් හිටියොත් x-ray එක ගන්න පොලිමේ තියන් හිටියොත් එහෙම එනකොට අර රතු පාට පැච් එක තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි ඒක වළක්ව ගන්න ඕනේ. ටර්න් කරලා වෙනස් කරලා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගෙන හිටියේ නැත්නම් මේක දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් ওই වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මුළු සිස්ටම් එක බර්න් වෙනවා. අර පොඩි
අමතක නොදන්නකම හින්දා සහ අමතක වීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තුවාලයක් හැදිලා ලංකාවම වැඩිපුර වීදම් කරන්න වෙනවා ඒ රෝගියා වෙනුවෙන්. complex study. එතකොට මේක holistic approach එකක්. තුවාලේ විතරක් බලලා ඒකට බෙහෙත් දානවා නෙමෙයි. special prevention කියලා කියන්නේ අර points ටික pressure points ටික විතරක් manage කරලා ඒවට කොට්ට මෙට්ට කැලි ටිකක් තියලා ඉවරලා තෙල් ටිකක් ගාලා ඉවර කරන එක නෙමෙයි. මේකේ අපි කරන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි දැනගන්න ඕනේ. patient ලව educate කරන්න ඕනේ. මේ assess කරගෙන විදිය. ඒතකොට අපි risk assessment එකක් කරගන්න ඕනේ. skin එකේ හැටි assess කරගන්න ඕනේ. ඒකේ edema තියෙනවද, moisture තියෙනවද, redness එකක් තියෙනවද? medical devices එක දින ඒ කියන්නේ මෙත්තේ වුණත් medical device එකක්. ඒවත් එක්ක තියෙන දේ කන්ටැක්ට් වෙලා තියෙන තැන් ටික බලන්න ඕනේ. ස්කින් කෙයා ක්ලීන් කරන්න ඕනේ, normal moisture තියාගන්න ඕනේ. අනිත් එක අපි කිසි දෙයක් තදින් අතුරුලා කරන්නේ නැහැ. bed linen clean තියාගන්න. bed linen hospitalized patient ලා bed bound patient ලා ගෙදර ඉන්න උනත් ඒගොල්ලන්ට bed linen දෙකක් දාගන්න ඕනේ. එකක් patient move කරන්න. يعني patient linen එක හතර පැත්තෙන් අල්ලලා තමයි patient move කරන්නේ. ඒතකොට shear stresses friction එන්නේ නැහැ. එකක් ඇදේ තියෙනවා. නියුට්‍රිෂන් එක activity management එක turning to hourly එතකොට positioning මේක do nots තියෙනවා. do not position at 90-degree angle. do not position directly on areas of redness මේවා අමතක වෙනවා. do not position directly on medical device. moisture and incontinence management. ඒක ඇත්තටම ඊළඟ ලෙක්චර් එකේදීත් කරෙයි. ඒක ලොකු preventive strategy එකක්. ඒක support services management. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද pressure එක relieve කරගන්න මේ support services පාවිච්චි කරලා පොට්ට තියාගන්න විදිහ, rings පාවිච්චි කරනවද? ඒ උඩ මේ මගේ පරණ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හින්දා looks 3යි තියෙන්නේ. මේකට තව එකක් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. look again. මේ ටික ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් තව විස්තර ඇතුව wound prevention වෙනම ලෙක්චර් එකක් තියෙනවා මගේ YouTube එකේ. එතකොට any questions මොනවාරි තේරිච්ච නැති දෙයක් තියෙනවද දැන් කතා කරපු ටිකේ? ප්‍රශ්න මුකුත් තියනවද? Sir, while we doing the dressing, so if we Yes, if we haven't Vaseline gauze, can we apply the Vaseline in the gauze and after that in the wound?
When you apply Vaseline gauze, No, actually, if we not available the Vaseline gauze, can we apply the Vaseline and gauze separately? I'm not sure what I mean. The Vaseline gauze is the primary dressing Yes. that goes onto the wound bed directly. Yes. Then what do you mean by apply separately? Apply separately. If that is not available, Give me a moment. Give me a moment. Uh, uh, so you apply vaccine goes onto the wound bed. You do the yes. bed preparation using time and all. I'm Yes. just repeating all this just to go to go into your mind. So then you apply vaccine goes. So then Yes, sir. If we not apply, if we not available, if we haven't that Vaseline gauze, yeah. I'm asking. We have the gauze and Vaseline. No, so we if it can do like this or not. About the Vaseline, about the gauze, we can put the No, Vaseline. if you And don't after, have Vaseline goes, then there should be another. I mean, you should give some moisture. No? You should yes. apply. Say you can use gauze. You can Uh, either wet it with saline. Then it has to come off before it's dry. Like in about 8 hours, you have to change the dressing. Otherwise, it will just absorb moisture from the wound bed and give rise to desiccation. So okay. put you have to give some water, some sort of water, moisture. Moisture. Okay. Yeah. Or saline. If you don't have Vaseline goes, you put saline dressings 8 hourly, or you can use Metrogel. Then that's the primary dressing. Metrogel will be there for a while. Will give some water, but in about 2 days that will also dry off. Okay. No, sir. This one suggestion is one doctor said like this. So I'm not confirming that. Therefore, No, I asked. what was he telling? I'm not still clear what you asked. Yes. No. I am asking. The doctor said if you haven't any Vaseline goes, so you can put the Vaseline cream. Normally we have Vaseline cream. yes Vaseline cream The thing about is, no, the I don't know goat. whether it's made in a sterile manner. Is it? Uh, These are the this is supposed to be applied outside the skin. No? I mean that's no, I don't think it's made with sterile procedures. This is sterile. Main thing in wound care is not to put anything else. I mean, wounds are colonized. Chronic wounds are anyway colonized. yes. But we should not put anything else. We should Yes. not put any spores. Yes. I also have a doubt regarding that one. So Yeah, therefore, better not. sorry, sir. Better not. Yes. And Yes. I mean, Yes. cheaper to use. I mean, Metrogel. I don't know Metrogel. Now it may be a little expensive, but there are cheaper preparations. Sri Lankan made stuff. Mm. Yeah. You can get those if those are expensive. Otherwise, just use saline dressings. Yeah. Okay. So you know that you are not. You are sure that you are not putting anything else from your dressing. Yes. Should not introduce any other infections into the wound. Any other questions? So this is very important. This prevention of pressure ulcers, bed sores.
we see a lot of patients coming out of hospitals with pressure ulcers, and their lives become really miserable. So this can be prevented very easily. Just have to look, and look again. That's all. So just remember this model. Look, and look again. Is that clear? What I was trying to tell you? ඔගොල්ලෝ risk factors ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. risk factors ටික බලන්න ඕනේ patient එකේ තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ Norton scale එකට දාලා risk level එක බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ risk level එක අනුව කී වතාවක් check කරනවද, කොච්චර intensity එකකින් optimize කරනවද, ඒ ඔක්කොම බලන්න. බලලා ඒ patient ගේ දැන් ඉන්න එයාට හැරෙන්න පුළුවන් විදිහවල්, එයා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න විදිහ, එයාට afford කරන්න පුළුවන් දේවල්, එයාට තියෙන support එක, ඒ ඔක්කොම බලලා තමයි ඊටු ටික plan කරන්න ඕනේ prevention එක. නැත්තම් මේ ඇමරිකාවේ විදිහට advice කරාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. clearද? lecture එකේ දේවල් ටික clear නේද? management එක මතක තියාගන්න red non blanching skin එක වහාම offload කරන්න ඕනේ. වහාම patient එයා mattress එකට ගන්නත් ඕනේ. ඒ point එක offload කරගන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඒ point එක offload කරන වෙන තැනක් මේ pressurize වෙන්නත් බෑ. ඒ skin එක protect කරන්න ඕනේ. moisturize කරන්න ඕනේ. ඒක ඊට පස්සේ වේල්ලා හැල්ල යනවා. stage 2 එකක් නම් clean නම් base එක හොඳට moisture දෙන්න. dressing එක මොකක්ද කියලා වැදගත් නැහැ. කොහොම හරි moisture maintain කරන්න තුවාලේ හොඳ වෙනවා. stage 3 refer කරන්න. stage 4 refer කරන්න. මොකද wound rebridgment එකක් ඕනේ. ගෙනියන්න මුකුත් කරන්න බැයි නම් විතරක් patient හොල්ලන්නවත් බැයි නම් afford කරන්නත් බැයි නම් කියන්නේ කැමතිත් නැත්තම් විතරක් autolytic debridement වගේ try කරලා බලන්න. Clear? Any other questions? We have 5 more minutes. How about your assignment? Have you all done? Have you all found cases? Have you entered the introductions and all? Come on, I need some answers. Hello. ඇහෙනව නේද? ඇහෙනවා සර්. ඔව් කොහොමද මේවා මේ පිරෙව්වද පුරවන්න පටන් ගත්තද? ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක එන්ටර් කරාද? ලබන සතිය වෙනකොට සෙන්ස් වාද වෙනකොට
දාලා තිබ්බේ නැත්නම් සර්ටිෆිකේට් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කරපු ලෙක්චර්ස් ටිකෙන්ම ඇනලයිස් කරන්න කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ ඒකේ. ඔයගොල්ලන්ගේ කේස් එක, ඒකේ වුන් බයොලොජි එක මොකද්ද? ඒකේ ඔයා මැනේජ් කරපු විදිහ, ඩ්‍රෙසින් සිලෙක්ෂන් එකේ රෂනල් එක මොකද්ද? ඇයි ඒක දැම්මේ වෙන එකක් දාන්න නැතුව? ඊට පස්සේ ඒකේ ප්‍රිවෙන්ටිව් ඇස්පෙක්ට් එකට මොනවද ඔයා කළේ? නැත්නම් මොනවද කරන්න තිබ්බේ? ඊළඟට ඔයාට එන්කවුන්ටර් වෙච්ච ප්‍රොබ්ලම්ස් සහ ඒවා ඕවර්කම් කරන්න රෙකමෙන්ඩේෂන්. හරි. වෙන ප්‍රශ්න නැහැනේ. දැන් ඕගලන්ට තව දේවල් දැනගන්න ඕන නම් මගේ Facebook page එකට ගියොත් පොඩියට්‍රි එතකොට වුන්ඩ් කෙයා ගොඩක් ඒවා ෂෙයා කරලා තියෙනවා. වුන්ඩ් කෙයා wound.care.sri lanka කියලා නැත්නම් ડોક્ટર තුසිත කාදුව කියලා ගැහුවොත් එමේ ඒත් එනවා. YouTube channel එකත් YouTube ડોક્ટર තුසිත කාදුව කියලා ගැහුවා නම් එනවා. ඒකත් ඒ දෙක ෆලෝ කරන්න. ඒක YouTube එකේ නම් ගොඩාක් කන්ටෙන්ට් තියෙනවා. ගොඩක් බෝරින් සමහර ඒවා. ගොඩාක් කන්ටෙන්ට් තියෙනවා පැලිටිව් කෙයායි වුන්ඩ් කෙයායි. ඔය හැම ඇස්පෙක්ට් එකක්ම වගේ කතා කරලා තියෙනවා. ටිකක් පරණ ලෙක්චර්ස්. හැබැයි කන්ටෙන්ට් ඕල්මෝස්ට් සමානයි. සමහරවිට පොඩ්ඩක් මීට වඩා වැඩිපුර ගිහිල්ලා තියෙනවා ડોක්ටර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට කරපු යා ඉන්නා. ඒ ටික බලලා හදිස්සියේ ඩ්‍රෙසින් එහෙම අමතක වුණොත් එහෙම ඩ්‍රෙසින් සිලෙක්ෂන් මේ DC වීඩියෝ එකෙන් බලන්න. යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඉන්ට්‍රෙස්ට් කට්ටිය ෂෙයා කරගන්න. Thank you very much. Dr. Hillary is here. Professor Samadhi, I will hand this over to you then. Thank you very much for listening and bearing up with me. And over to you, Professor Samadhi. Thank you. Thank you. Thank you. To the next Thank you, session. sir. Good night, sir. Thank you. It's very informative Thank you, lecture sir. and very practical lecture. Thank you, sir. Okay, now I will hand over, open the floor to Dr. Hillary Fernando. So Dr. Hillary Fernando is a consultant urological surgeon attached to District General Hospital Monaragala, and he is one of our council member. So Hillary, I welcome Dr. Hillary, and over to you. So Hillary will talk about very interesting topic, management of wounds with frequent contamination and soiling. So Hillary, we will conduct this in English, and you can explain in Sinhala also. You can use both languages. Okay. All right, Dr. Samadhi. Thank you. Thank you very much for that kind introduction. So my task today is to talk to you about management of wounds with frequent contamination and soiling. When and where does frequent contamination of wounds occur? දැන් කොහෙදද මේක හැමතිස්සෙම contaminated wounds තියෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාටම අපි surgical wounds මේකෙදි එන්න පුළුවන්. For example, fungating oral CA එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ මූණේ තියෙන fungating cancer එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම නැත්නම් esophageal cutaneous fistula එකක් වෙන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ස්ටෝමා රිලේටඩ් එන්ටරෝකියුටේනියස් ෆිස්ටියුලා එකක් එහෙමත් නැත්නම් අයිලියොස්ටොමි එන්ටරොස්ටොමි එකක නිතර ලීක් වෙන එකක් එහෙම නැත්නම් ෆීකල් කන්ටැමිනේෂන් එකක් ඒ කියන්නේ like multiple perianal fistulas incontinence එහෙම නැත්නම් මේ perforating tumors හින්දා fecal contamination එන්න පුළුවන්. Then urinary contamination can occur in various instances like incontinence, ඒ කියන්නේ පාලනයකින් තොරව මුත්‍රා පිට වෙන අවස්ථා, vesicovaginal fistula, ඒ කියන්නේ මේ මුත්‍රාශයයි පත්මාර්ගයයි අතර තියෙන අසාමාන්‍ය සිදුරු vesico-uterine, ඒ කියන්නේ මුත්‍රාශයයි ගර්භාශයයි අතර තියෙන සාමාන්‍ය කනෙක්ෂන් එකක්. නැත්නම් වෙසිකෝකියුටේනියස් ඒ කියන්නේ බ්ලැඩර් එකේ ඉඳලා හමට එන මේ ෆිස්ටියුලා එකක්. ඒ කියන්නේ ඇබ්නෝමල් කනෙක්ෂන් එකක්. ඒ වගේ හින්දා මුත්‍රා වලින් නිතර තුවාල තෙමෙන්න පුළුවන්. Then wounds following debridement for necrotizing fasciitis/Fournier gangrene. ඒ කියලා කියන්නේ දැන් Fournier gangrene is a necrotizing infection that occurs in the scrotum and the perineum. එතන ඒකත් ඇත්තටම මේ necrotizing fasciitis වගේම හැමත යටින් subcutaneous tissues විනාශ කරගෙන ඇතිවෙන polymicrobial infection එකක්. That's a very serious infection which needs to be excised completely up until bleeding normal tissue to control the infection. Otherwise, it spreads like wildfire. ඒ කියන්නේ මේ ලැබුගින්නක් වගේ පැතිරලා යනවා. මේ ඒක normal tissue එකට නිකන් කැපුවේ නැත්තම්. ඉතින් perineum එකේ තියෙන ඒ වගේ wounds නොත් නිතර මේ feces වලින් urine වලින් contaminate වෙන්නට පුළුවන්. The problems related to frequent contamination are like it leads to maceration, proteolytic breakdown of the wound and the wound bed, and the infections can be very resistant to be eradicated. Poor wound healing, reduced nutrition and intake due to fear of contamination and bowel opening. ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ frequently contaminated wounds heal කරගන්න අමාරු වෙන මට්ටමේ. දැන් මේ esophageal-cutaneous leaks හරි එහෙම නැත්නම් මූණේ oral maxillary cancers වලින් ඒවයි තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තමයි feed කරගන්න අමාරු ගතිය. ඒකෙන් saliva එතකොට food secretions ඒව වලින් විතර wound එක contaminate වෙනවා. Then it could lead to local wound infection, mediastinitis, pleurisy, pleural effusions වගේ වෙන්න පුළුවන්. Then the treatment මේ ටිකක් advanced වැඩි මේක මම doctors program එකකට එක්කම හදපු එක. එතකොට අපි fasting තියනවා එක්කෝ මොනවා හරි assisted feeding method එකකට යනවා. Peg feeding, total parenteral nutrition, එතකොට අනිත් parameters correct කරන්න ඕනි, correcting the hemoglobin, nutritional and surgical correction and repair. ඒ ටික තමයි ඒකෙදි වෙන්නේ. දැන් එතකොට stomal එහෙම නැත්නම් intracutaneous fistula එක stoma එකකින් නිතර leak වෙනකොට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ගත්තොත් දැන් ඒක වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව තමයි post operative bowel injury. Sometimes these injuries are not identified during the operation. එතකොට මේවා collect වෙලා surgical wound එක through එළියට එනවා. fistulas විදිහට. එතකොට එහෙමත් නැත්නම් Crohn's disease කියලා තියෙනවා inflammatory bowel conditions. ඒවයිදී multiple fistulas develop වෙනවා. Tuberculosis, radiation and perforating malignancies. එහෙමත් නැත්නම් අපි ගොඩාක් දැන් ඔපරේෂන් එකක් කරලා ලැබොරටොමි එකක් කරලා අපිට වහගන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර ලාවට බඩවැල් ටික ඉදිමිලා සමහරට ගෙඩියක් අහක් කරාට පස්සේ අපිට ඒ බඩවැල් ටික තෙරපෙන එක අපි කියනවා abdominal compartment pressure කියලා concept එකක් ගැන. සමහරට අපිට වහගන්න බෑ. අපි සමහරට ලැපරොස්ටොමි කියන ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ abdomen එක වහගන්න බෑ.
නමුත් එළියට ඕපන් කරලා තිබුණොත් බබල් intracutaneous fistulas එන්න පුළුවන් නිසා complex abdominal closure mechanisms පාවිච්චි කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒවායිදී සමහර වෙලාවට complications in the intracutaneous fistulas එන්න පුළුවන්. මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ සමහර ඒ අවස්ථා ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගේ මේ සමහරට ඔපරේට් කරපු තැනින් මේ බීක්ම තැන් ඒ වයින් feces එළියට එන්න ගන්නවා හරහා. හරිම කරදරකාරී තත්ත්ව රෝගීන්ගේ මෙතුආල සනීප කරගන්න විතරම මේ කරදර වෙන අවස්ථා. ඒතර ඒකෙදි මේ විවිධ දේවල් දැන් මේ සමහරට බැරිය මේ මෙතඩ්ස් ඇප්ලයි කළා එතකොට මේ වුන්ඩ් එක හීල් වෙන්න අවස්ථාව දීලා සමහරට ලොකු ස්ටෝම බෑග් එකක් වගේ කනෙක්ට් කරලා ඒක හැමතැනම ගැවෙන්නේ නැතුව එළියට ගන්න ක්‍රම අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ස්ටෝමල් කන්ටෙන්ට් එක ගත්තොත් ස්ටෝමාස් එක જાති ඒවා තියෙනවා. ස්මෝල් බවල් ස්ටෝමා තියෙනවා, අයිලියෝස්ටොමි, ජෙජුනොස්ටොමි, එහෙමත් නැත්නම් කොලොස්ටොමි ගත්තොත් ascending, transverse, descending වගේ කොලොස්ටොමි වර්ග විවිධ ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි අවුට්පුට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන්නේ 400 to 600 milliliters තමයි normal ස්ටෝමල් අවුට්පුට් එක වෙන්නේ. එතකොට ඒක 1500ක් 1600කට වඩා වැඩි වුණාම පැය 24කට අපි ඒවට කියනවා high output stomas විදියට. When the stoma is created in the small intestine, the small intestinal content have proteolytic enzymes. Then the enzymatic content of the effluent is more. Once they contact skin, it leads to breakdown of the skin barrier, burning sensation, poor wound healing, maceration, ඔන්න ඔය කියන problems එන්න පුළුවන්. රතු වෙලා මේ පිච්චුණා වගේ දැවිල්ල ගතියක් එහෙම එනවා. එතකොට ඒකෙම අනිත් එක තමයි more proximal the stoma is, the absorptive length or the absorptive surface of the intestine diminishes. එතන malabsorption syndromes එන්න පුළුවන්. ඒකත් ආයි nutritional deficiency එකට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. එතකොට දැන් මෙහෙම මැසරේට් වෙලා රතු වෙලා fluid seep වෙන්න ගත්තාම ස්ටෝමල් බේස් ප්ලේට් එක අපිට හයි කරගන්න අමාරුයි. ඒක ගැලවිලා යනවා ඊට පස්සේ ආයි ලීක් වෙනවා. it becomes a vicious cycle. එතකොට prevention methods තමයි සාමාන්‍ය stomas, small intestinal stomas ගොඩක් අඩ අපි ස්පවුට් කරනවා. ස්පවුට් එකක් කියලා කියන්නේ නිකන් හොඬයක් වගේ පොඩ්ඩක් නිකන් කැරට් අලයක් වගේ එළියට ගන්න බලනවා. ඒකෙන් තමයි අපි මේ effluent එක එළියට ගන්න බලන්නේ. Then early identification and treatment of complications related to stoma. Then barrier methods, creams, තියෙනවා, powder, zinc containing. ඒතර නැපි රෑෂ් එකට ගන්න ක්‍රීම් එකක් උනත් මේකට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් zinc containing barrier cream එකක් විදිහට. එතකොට modified base plate glues, එතකොට 2 piece 1 piece stomas තියෙනවා. 2 piece එකේ එතකොට අර belt එක දාලා අල්ල ගන්නත් පුළුවන්, glue එක දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට that is better than 1 piece stomas. එතකොට zinc containing barrier creams, then stoma and vacuum combination that can also be utilized rationally. Then creating control fistulas. ඒ කියන්නේ control fistula එකක් කියලා කියන්නේ අපි එක තැනකින් fistula එක එන්න ප්‍රොමෝට් කරනවා අනිත් තැන් වලින් heal වෙන්න දීලා. ඒතර අපි ගාව එක control fistula එකක් තියාගන්නවා අනිත් ටික වැහෙන්න ඇරලා. ඒ වගේ concept එකක් තමයි control fistula කියන එක. එතකොට improve nutrition and correct deficiencies, proper glycemic control, improve blood supply, improve oxygen delivery. එතර octreotide වලින් සමහරට intestinal secretion ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. Then comes the fecal contamination. Fecal contamination වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තමයි normal anorectum එකක් with close by contaminating wounds. එතකොට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය physiology විදිහට තියෙන anorectum mechanism එක sphincter එක හොඳට වැඩ කරන කෙනෙක්ගේ වුණත් feces වලින් ළඟපාත තියෙන wounds contaminate වෙන්න පුළුවන්.
or otherwise when there are rectal and anal injuries leading to sphincteric injuries or multiple rectocutaneous fistulas. අපි කියන්නේ දැන් perianal fistulas වගේ කියලා. ඒ වගේ multiple perianal fistulas තියෙනකොටත් ඒ හැම තැනින්ම මේ එන feces එන තැන් වලින් leak වෙලා ඒ පැත්ත පළාතෙම මේ infections යන්න පුළුවන්. Sphincteric injury එකක් තියෙනකොට. එහෙමත් නැත්නම් advanced malignancies, perianal cancers, and labial hari, advanced scrotal cancers වලින් hari, once they inflict sphincteric injuries, then the anal sphincter leaks all the time. එතකොට ඒකිනුත් හැමතිස්සෙම අහල පහල තියෙන wounds contaminate වෙනවා. Then sometimes when the patient gets diarrhea or other high output conditions like enterocutaneous, enterostomy fistulas. ඒ කියලා කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ small intestine distal most part is the ileum. It connects to the cecum, then ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid, rectum, anus. ඕකනේ අපේ සාමාන්‍ය large bowel anatomy එක. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට අපි කියමුකෝ ජෙජුනම් එකේ ඉඳලා එහෙම නැත්නම් අයිලියම් එකේ ඉඳලා කෙලින්ම රෙක්ටම් එකට ටියුමර් එකක් ඇලිලා එතන සිදුරක් හැදිලා තියෙනවා නම් then there is a internal enterostomy fistula එකක්. කියන්නේ short circuit වෙලා තියෙනවා අර මටේ සීකම් එක හරහා ඇවිල්ලා ඉන්නේ නැතුව it directly diverts the small intestinal content into the rectum, which has high proteolytic enzymes, which has high volume of water, and then when such fluid leaks, it also gives rise to similar picture of high output enterostomy. එතකොට එතනිනුත් macerate වෙලා මේ skin එක damage වෙලා problems එනවා. Then the treatment options are temporarily diverting colostomy, නැත්නම් ileostomy, depending on the site of the problem. එතකොට හොඳම උදාහරණය තමයි sigmoid colon එක හරි descending colon එකකින් හරි Hartmann procedure කියලා අපි කියනවා. ඒක නම් ගොඩක් වෙලාවට more permanent sort of a thing. එහෙමත් නැත්නම් loop colostomy එකක්. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තම. එතන අපි ඒකේ feces divert කරන එක තමයි ඇත්තම colostomy එක. අනිත් එකට අපි කියනවා අනිත් පැත්තේ සිදුරෙන් feces එන්නේ නැහැ. ඒකෙන් එන්නේ mucus. අපි ඒකට කියනවා mucus fistula එකක් කියලා. එතකොට ඒ වගේ එකක් double barrel stoma එකක්. ඒක වහ ගන්න හරි ලේසි. මොකද ඒ wound එකෙන්ම open කරලා bowel එක එළියට අරන් ඒක වහලා එතනින්ම ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. So that is a temporary diverting colostomy. ඒක small intestine එකෙත් කරන්න පුළුවන්, large intestine එකේ කරන්නත් පුළුවන්. Then basic and advanced wound closure techniques can be utilized. Now මේ එක wound closure techniques තියෙනවා. These are advanced stuff. You just need to know that there are different techniques so that you can get the help of more advanced techniques by referring the patient to relevant clinicians. Then negative pressure wound management systems. They can vacuum device assisted closure ගැන තමයි ඔය කතා කරන්නේ. Then the urinary contamination, it could be due to incontinence. Incontinence means inability of a patient to hold on to urine. ඒ කියන්නේ පාලනයකින් තොරව මුත්‍රා පිටවීම. විවිධ ආකාරයෙන් නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. මූලිකවම කිව්වොත් පාලනයක් නැතුව මුත්‍රා පිටවීම. ඒතර ඒක විවිධ හේතු නිසා එන්න පුළුවන්. ස්නායුමය හේතුන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පුරාසිගන්ති පිළිකා තත්ත්ව, එහෙමත් නැත්නම් රෙක්ටම් එකේ කැන්සර්ස් නිසා ඒ somatic nerves involve වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමත් නැත්නම් then the urostomy. Urostomy කියලා කියන්නේ අපි urine එළියට ගන්න ඇති කරන stoma එක. Right, diverting ileal conduits කියලා කියනවා අපි. එහෙමත් නැත්නම් urostomy කියලා කියන්නේ කෙලිම bladder එකට අපි හදන එක. Urinary tract fistula
complications. ඒ කියන්නේ විවිධ fistulas එන්න පුළුවන් post surgical නැත්නම් tumors එම හින්දා. upper tract fistulas එන්න පුළුවන් common conditions තමයි partial nephrectomy. partial nephrectomy එකේදී අපි කරන්නේ මේ kidney එකේ කෑල්ලක් අයින් කරනවා tumor එක. rest of the kidney is left in situ. So sometimes when the wedge resection involves pelvic alesial system, where the urinary collection system is there, it can leak urine from there into the perinephric region, collect there and come out through the surgical incision. Urinary fistula එකක් pelvic alesial fistula එකක් එන්න පුළුවන්. Same thing can happen with pyeloplasty, ureteroplasty. ඒ කියන්නේ PUJ obstruction කියන එකක් එහෙම නැත්නම් urate එකේ stricture එකක් හරි ගස්සද්දී distally තව obstruction එක තිබ්බොත් අර pressure වැඩි වෙලා අර අපි repair කරපු තැනින් leak වෙලා එන්න පුළුවන්. Then penetrating and blunt renal trauma. එතකොට penetrating එකක් නම් තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්නේ කෙලින්ම සිදුරක් හැදෙනවනේ හැමේ ඉඳලා වකුගඩුවට. එහෙමත් නැත්නම් මේ කියන්නේ දරුණු තැල්මකදී පහරක් වැදුනහම වකුගඩුව පැලිලා සමහර විට මුත්‍රා එළියට ඇවිල්ලා ඒ තුවාලයක් ඇතිලා එතනින් එළියට එන්න පුළුවන්. එතකොට urate එකත් ඒ වගේ damage වෙන්න පුළුවන් penetrating or blunt injuries, especially when they are related to congenital or acquired ureteric obstructions. Then percutaneous nephrolithotomy. අපි කියනවා keyhole operation එකක් කෙලින්ම හැමේ ඉඳලා වකුගඩුවට විදලා ගල අහක් කරන operation එකකදී ගල් කැලක් ගිහිල්ලා මුත්‍රා ප්‍රණාලයේ හිර වුණොත් මුත්‍රා ටික මේ අර අපි හදපු සිදුර හරහා එළියට එනවා. PCNL වලින් ඒ වගේ urinary tract fistulas එන්න පුළුවන්. ඒ වයින් නිතර surgical wound එක තෙමිලා frequent contamination එකක් එන්න පුළුවන්. lower tract fistulas එන අවස්ථා තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. gynecological surgical complications, VVF හැදෙන vesico-vaginal fistula, uterocervical, uterovaginal, vesico-uterine, various types of fistulas can be there. Then rectourethral and the rectoprostatic fistula එන්න පුළුවන්, especially when the patients are given radiotherapy for prostate cancer and there is collateral damage to the rectal mucosa. මොනවාම හරි biopsy එකක් හරි මොනවා හරි rectum එකේ කරොත් සමහරට එතනින් පිල් වෙලා rectoprostatic rectourethral fistula එකක් එන්න පුළුවන්. So these are very difficult to treat because the irradiated tissue do not heal properly. Then vesicocutaneous fistulas, non-healing suprapubic catheter sites. හැමතිස්සෙම distal obstruction එකක් තියෙන වෙලාවට අපි hollow organ එකකට අපි open කරාම එතනින් දිගටම least resistant තැනින් එළියට එන්න බලනවා. There are advanced bladder cancer with fistulation and ulceration, terminal phases වලදී එහෙම තමයි advanced penile cancer එකකදී labial carcinoma එකකදී females ලගේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට ඒ පැත්ත පලාතම fungating mass එකක් තියෙනකොට ඒ වයින් urine contaminate වෙන්න පුළුවන්, feces contaminate වෙන්න පුළුවන්. These are very troublesome situations where patients suffer a lot. එතකොට මේ වගේ දේවල් වලදී මොකද කරන්න පුළුවන්, කොහෙද යොමු කරන්න පුළුවන් කියන එක කතා කරන්න තමයි අපි මේ ලෙක්චර් එක අපි මෙතෙන්ට දැම්මේ. දැන් මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ advanced penile cancer එකක්. මේ penile cancer එක මෙතන තිබිලා මේ කමට යටින් මේ කියන තැන්වල මෙන්න මේ හරියට වෙනකම්ම මේක ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. ගොඩාක් කල් තියන් ඉඳලා ඊට පස්සේ cancer එක මෙතන inguinal nodes වලට ගිහිල්ලා මෙතන fungating nodal mass එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ මේක තවදුරටත් තිබ්බනම් මේ ටික ඔක්කොම තුවාලලා මේ ඔක්කොම පිළිකාවක් බවට පත් වෙනවා. මේ මුළු මේ inguinal nodes ටිකයි මේ ටිකයි ඔක්කොම ලොකු ගෙඩියක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මේක අතර මේ patient operate කරපු patient කෙනෙක්. Then treatment wise we need to identify the problem, CT, IVU, retrograde pyelogram කියලා dye use කරලා අපි කරන test imaging modalities are there to identify what exactly or from where exactly the leak is happening. Then urinary diversion, similar to
colonic or bowel diversions. Urinary diversions are also there. Diversion එකක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය anatomically urine hari feces hari යන ක්‍රමය path එක divert කරලා වෙන තැනකින් එළියට ගන්නවා. එතකොට අර wound එකට ඇවිල්ලා feces or urine වැදිලා නිතර contaminate වෙලා ඒකේ තියෙන resistant infections, poor wound healing, maceration, increased amount of moisture, ඔය ටික ඇවිල්ලා wound එක complicate වෙන එක නවත්තන්න urine divert කරනවා. අපි කෙලින්ම kidney එකෙන් divert කරන එකට කියනවා percutaneous nephrostomy කියලා. එහෙමත් නැත්නම් internal diversion එකක් කරන්න පුළුවන්. obstruction එක relieve කරන්න ureteric stents දාන්න පුළුවන්. catheter එකක් දාලා indwelling catheter එකක් දාලා බ්ලැඩර් එක low pressure තියාගන්න පුළුවන්. බ්ලැඩර් එකකින් එළියට එන එක නවත්තන්න. then ureteric catheter, Foley catheter combination වගේ විවිධ urinary diversion methods are there. Then control fistula creation drain. ඒ කියන්නේ suprapubic catheter එකක් කියලා කියන්නේ control fistula එකක් තමයි. ඒතර අපි එක තැනක් define කරලා දෙනවා. මෙතනින් තමයි බ්ලැඩර් එකකින් ඉඳලා skin එකට urine divert කරන තැනක. Then colostomy or urostomy bag. අපි කියමුකෝ suprapubic site එකක් දිගටම leak වෙනවා නම් massive volumes, then you can attach a colostomy bag. නැත්නම් urostomy bag එකේ තියෙන වෙනස තමයි එතන පොඩි tap එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. urine ටික එළියට ගන්න. and එහෙම කරාම හැමතැනම soil වෙන එක නවතිනවා. Then the other advantage is you can monitor the urine output or the fistula output to assess which way the fistula healing is going. If the urine output or the fistula output is persistent, then we probably need to operate and close it. එහෙමත් නැත්නම් excuse me. එතකොට දැන් fistula එක heal වෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් when you monitor the fistula output. And these images show percutaneous nephrostomy. දැන් මේ kidney එක, ureter එක, bladder එක, we put a small plastic tube into the kidney to divert urine out of the kidney. So the urine is drained through the nephrostomy tube outside. Then the stents, ureteric stents කියලා තියෙන්නේ දැන් මේ ගලක් නිසා මේක බ්ලොක් කරලා තියෙනවා නම් මේ ස්ටෙන්ට් එක දාලා උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට මේ බටේ දිගේ මුත්‍රා එළියට ගන්නවා. right? ඒ වගේ එකක්. ඒතර ureteric catheter කියලා කියන්නේ ureteric stent එකක මෙහෙම retention mechanism එකක් තියෙනවා. මේක නම් single coil, මේක double coil එකක් තියෙන එක, multi length එකක්. එතකොට මේ ureteric catheter එක straight එකක්. ඉතින් මේ වගේ කෙලින්ම මුත්‍රාශයෙන් එළියට යන tube එකක් තමයි long tube එකක් ureteric catheter එක කියන්නේ. Negative pressure wound management systems කියලා කියන්නේ then when there are large surface areas of skin breach and tissue damage, you apply a sponge like thing once you do a proper wound debridement and plastic dressing to seal the wound from the outside world, and you create a vacuum or negative pressure here, so the blood supply is encouraged and all the additional moisture is sucked out. එතකොට edema එක අඩු වෙනවා, additional moisturing වෙනවා, negative pressure එකකින් හින්දා blood vessel growth එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ එතකොට wound healing process එකට wound healing environment එක අපි improve කරලා දෙනවා. So that's a negative pressure wound management system in very simple term. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ apply කරපු vacuum systems. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ අර wound healing වලට generally යන ලොකු කාලය අපි අඩු කරලා දෙනවා අර wound එකේ environment එක improve කරලා. Within මේ එක case reports එම මේ colostomy and vacuum assisted closure following Fournier gangrene. දැන් මේ Fournier gangrene කියලා මම එකක් කිව්වේ. දැන් මේ මුළු scrotum එකම අස්සේ නරක් වෙලා තියෙනවා.
මේ තියෙන්නේ කැපුවට පස්සේ මේ අස්සේ ඔක්කොම මේ නරක් වෙච්ච ටිෂුස් ටික. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ ටික අයින් කරාට පස්සේ ලොකු ඒරියා එකක් තියෙනවා අපිට වහගන්න. එතකොට දැන් මේකෙදි නම් මේ ස්ප්ලිට් thickness skin graft එකක් mesh කරලා දාලා ඒක උඩින් vacuum device එකක් set කරලා තියෙනවා to increase survival of the graft and to hasten the wound healing. හරි. And this is again මේක නම් skin graft එකක් දාලා නැතුව ඇති කියලා මට හිතෙන්නේ මේක තියෙන විදිහට. මේ ඒතර අර ඔක්කොම wound environment එක improve කරන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. This with a stoma and you can see the stoma here. I think stoma එක මෙතන. ඒතර diverting colostomy එකක් දාලා stoma එකකින් මෙතනින් fecal stream එක divert කළා and then you improve the wound healing. Otherwise මේ wound එක සම්පූර්ණයෙන්ම contaminate වෙනවා අපිට හරි අමාරුයි heal කරගන්න. Right? මෙතන තමයි මේ anus එක තියෙන්නේ මේ patient එක. ඒතර එතනින් හැමතිස්සෙම මේකට leak වෙනවනේ නැත්තම්. Right? එතකොට condom catheter is another good option when the patient has incontinence due to sphincter incompetencies. Sphincter එක damage වෙලා එක්ක neurological හරි sphincteric injury එකක් හරි cancer එකක් හරි prostate cancer හරි rectal cancer හරි මොකක් හරි pelvic malignancy එකක් හින්දා nerves are involved. When that is there, then you can apply this. So this collects urine into a bag. Right? So this is called a condom catheter. So that also prevents urinary leakage to prevent frequent contamination of the wounds by urine. මගේ දැනට අපි කතා මෙච්චර තමයි plan කරලා තියෙන්නේ. The important take home messages are there are from top to bottom there are frequent contaminating wounds. The most important ones for us are the frequent contamination with feces, urine. ඔන්න කියන දෙක තමයි අපිට අමාරුම දෙක. එතකොට ඒවට අපිට we have to refer patients for relevant clinicians. එතකොට GI surgeons ලට හරි, urologists ලට හරි, general surgeon කෙනෙක්ට හරි, plastic surgeons ලට හරි ඒ වගේ විවිධ ස්පෙෂාලිටීස් ඉන්වෝල්ව් කරගන්න ඕනි මේගොල්ලොන්ගේ සෆරින් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරලා ඉක්මනට wound එක heal කරලා දෙන්න. And there are advanced wound care closure mechanisms that can be utilized. එතකොට සමහර වෙලාවට මේක දැන් ඩයරියා එකක් නම් ඉමෝඩියම් එකක් දෙන එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් high output fistula එකක් නම් octreotide එකක් දෙන එක වෙන්න පුළුවන්. Then you reduce the content of the stromal output and then or the intracutaneous fistula output and try to resolve the problem. එහෙමත් නැත්නම් urinary tract infection එකක් නිසා incontinence ඇවිල්ලා නම් ඒතර ඒකට treat කරන එක වෙන්න පුළුවන් UTI එකට. ඒ වගේ විවිධ conditions වෙන්න පුළුවන්. Sometimes terminal stages වලදී හොඳට patient sedate කරලා pain killer එකක් දීලා තියෙන එක විතරක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවට තමයි ගැළපෙන විදිහට we have to adhere and to tailor made the plan to optimally manage the pain and suffering of the patient when there are frequently contaminated wounds. And the most important thing to know, there are other specialists who can help. Right? Any questions? Hello. Hello. මාව ඇහෙනවද? Yeah. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න? අපි ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ.
මම හිතන්නේ මේක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ටොපික් එකක් අපි මේක ඉන්ක්ලූඩ් කරේ මේ කෝස් එකට මේක ගැන අපි කතා කළ යුතු නිතර කතා කරන්නේ නැති ටොපික් එකක් නිසා ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න නම් ගොඩක් ඇති ඇහුවේ නැතාට මොනවා හරි තව ඇඩ් කරන්න තියනවද ප්‍රොෆෙසර් සමාධි? I don't think මොන හරි පොදුවේ අහන්න තව ප්‍රශ්න තියෙනවද බූන් කියා ගැන? If there's anything you can ask, because today is the last day. Okay then. Thank you so much, Dr. Hillary. And Dr. Thusitha, I think you can have few words that you can conclude for the day, and you can tell about the assignments and how we are going to. Yeah. Okay. Thank you very much, Dr. Samadhi and Dr. Thusitha, for giving me this opportunity. And have a very good night, everybody. Good night. Good night. Thank you. Thank you, sir. Yeah, thank you very much, Hillary and Professor Samadhi. I spoke about the assignment earlier. So basically, the last date for the submission will be next Saturday. So it's better if you can finish it off before probably next Wednesday. I mean, just filling a Google form, but we need some content. The idea is to make you think and apply this knowledge that you have gained from this course into your practice. So just make sure that you give some good content, and all in all, the course, the interactions were a little less than the doctor's course that we conducted earlier. So usually it's the other way around when we conduct other courses in palliative care and all. The nurses group is really active and asking a lot of questions. So somehow this time it was rather unexpectedly different. So I don't know the reason. So was it, I mean, were we boring or what happened? Is there a particular reason? And no answers for that as well. So anyway, I wish you all good luck in the assignment. And so, I mean, once you have followed the course, so get the certificate. And be on alert. We'll be conducting more sessions in the near future. And we have our academic sessions on 23rd. There's a special workshop on Bexo prevention embedded into that, the sessions. So if you can, if you have time, please attend to that as well. It was a good experience for us actually to conduct a series of lectures to you all, and
It was really pleasing. To always, it's a good experience to share knowledge. So, thank you very much. Anything to add, Professor Samadhi? No, I think it's all what you have to say. You said. I think now we will wait their assignments. We can help. So all the good luck, and basically what we wanted conducting these kind of sessions to get give the proper knowledge, and at the end of the day, our patients will be benefited. So that is the main target of conducting this kind of group sessions. So thank you so much. Thank you all the participants on behalf of the College of Palliative Medicine of Sri Lanka. So thank you so much. And we are hoping to see you all again and again. And if there's any question regarding the wound care, not only wound care, but any questions regarding palliative care, providing palliative care, feel free to ask. Our WhatsApp group, we will maintain the group. So please do not hesitate to ask, or day-to-day anything. If you all are getting, we are there to help you all. Thank you so much once again. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Okay, good luck and best of luck. Thank you very much. Thank you.